Bugün galiba benim en mutlu günüm. Onun neden sorarsanız arkadaşlar nihayet Red Dead Redemption 2 elimize düştü ve şu an karşınızdayız arkadaşlar. Fakat maalesef facecam falan yoktur. Onun için affedin. Şu anlık böyle bir çekim yapayım dedim. Deneme olarak arkadaşlar. Ne kadar çok beğeni toplarsak ona göre devam edeceğim tabii ki. Ama bu oyun benim için çok önemli bir şeydir. Yani en çok sevdiğim oyunlardan biridir. Birinci bölüm yani gerçekten halen etkisi var diyebiliriz arkadaşlar. Evet, grafikten dolayı müthişem. Herkes biliyorsunuzdur bunu, öğrenmişsinizdir. Detaylı olarak bakarsanız atın, evet, diyecek bir şey diyecektim de neyse boş ver. Yani bayağı bir detaylı oyun arkadaşlar. Şu an gideceğiz. Burada beni tanımayanlar, ben Atilla The Great. Kanalımıza hoş geldiniz. Beni tanıyanlar elbette tabii ki soru işaretiniz vardır. Neredesin abicim, kardeşim, canım ciğerim? Arkadaşlar bunların hepsini size teker teker açıklayacağım. Bugün değil. Çünkü bugün sadece sırf oyun fokus olarak devam edeceğiz. Red Dead Redemption 2 şöyle gözlerin hep beraber izleyelim. Tabii ki PS4'ten oynuyorum. Facecam'sız. Çok heyecanlıyım. Girelim arkadaşlar. Red Dead Redemption 2. Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Okay. Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Arthur! Any luck? I found a place where we can get some shelter. Let Davy rest while he... You know. An old mining town. Abandoned. It ain't far. Come on. Come on! Yeah! Bölüm 1 Colter. Bring him in here! Miss Gaskell, get that fire lit, quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here, and you were gonna get yourself warm. Now, I sent John and Mike scouting out ahead. Arthur and I,
We're gonna ride out, see if we can find one of them. And this, just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now, we've had, well, a bad couple of days. I loved Davy, Jenny, Sean, Mac. They may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground in their stead, I'd do it. Gladly. But we're gonna ride out and we're gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. We've got some work to do. We ain't run into them yet, so they both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Oh. Hey, you need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith, get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. We need you strong. Oh right. Okay. Başladık arkadaşlar. Yemin ederim. All right. Uf. Let's head out. Aynen ilk başta dediğim gibi detaylı muhteşem ya. We have to try. Stay close and we'll do our best to stick to the trail. Hızlan oğlum. Goddamn weather. Been 2 days or more like this now. Oh, it has to blow over soon. Vay 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 vay. Türkçe yanması yok fakat İngilizcesi altyazı olarak ekledim. Soru işaretleriniz varsa arkadaşlar her zaman Google Translate'ten çevirebilirsiniz veyahut da ben en iyi şekilde sizlere çevirmeye çalışacağım. Tabii ki sizlere bir ricam da var arkadaşlar. Zil çanına basınız lütfen, like tuşunu kırınız ve yeni gelenler kanalımız hoşuna gittiyse abone olmayı unutmayın ve iyi seyirler diliyorum arkadaşlar size. Sakin ol, sakin ol. Yani Amerika'da 1899 yıllarında bu eşkıyaların sonları gelmek üzereymiş, yani kanunlar yerine oturmaya başlamış. Ondan önce ise yani Amerika'nın her tarafında bir eşkıya varmış. Yani özgürce değil de en azından rahat bir şekilde en azından yapabiliyormuş. Fakat 1800 yılların sonlarında ise çoğu muhtemelen yok edilmiş kanunun taraflarından yani. Ve oyun başlangıcı gördüğünüz gibi ben şu an hipnotize olmak üzereyim. Yani muhteşem bir birisi geliyor herhalde üzerimize doğru. Kimmiş bu? Hey. Evet, sen kimsin lan? Micah. Gentlemen, Found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise.
Sounded like a party. Let's go see. Follow me. How's Davy doing? He didn't make it. Nor did little Jenny. Bir şeyler olmuş işte. Çatışma çıktı. Davey öldü gitti. Both of them calendar boys is, or was. Yeah. Bu arada tabii ki sinematik yerlerde ben hiçbir zaman konuşmam. Bunu benim sıkı takipçilerim beni iyi tanır, bilir. Sevmem yani tam senaryolu yerinde böyle konuşmayı, huzursuz yerine. Abi bu kar nedir böyle ya? Bu buz nedir böyle? Üf. Burası %100 Kuzey Amerika'nın bir tarafıdır ya. Kanada sınırlarındadır. Eğer böyle soğuksa. Ama cidden arkadaşlar bu ne lan böyle? Tamam lan. Geliyorum. Wow. At bile zorlanıyor ya. Tabii ki ailesiyle Grand Theft Auto'nun yenisi gelecek bundan sonra. Tabii ki kendileri Donald Trump'ın ortadan kaybolmasını istiyorlar. Donald Trump'ın iktidarda olduğu zaman ben Grand Theft Auto yeni oyun bırakmam demiş. Yani bu oyun başkanları, yani oyun kuran başkanları tabii ki. Okey, geldik. Hitching Post. Tamam abi. Parti var lan orada. Let me do the talking. We don't want to scare these folks. Follow Dutch, yani Dutch'ı takip et. Wow, şuna bak be. Siz böyle karlarda hiç gördünüz mü bilmiyorum ama ben tabii ki gördüm. Bizim İsveç'te gayet normal böyle. Arthur, in that cattle shed on the left. Micah, get down behind that wagon in front. Hadi abi, saklandık. Yürü. Hello? Shut up, Billy. Excuse me. Şşş, Billy, şşş. Oh, well, hello, friend. What you want? I am very sorry to disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. Gentlemen. We can't help you, mister. I got folks. Oh. Dying on the trail. Arthur, we got a problem. Folks, there's a corpse right here. Now, I just Arthur, need some there's a cans body of food in the or wagon. something. I hear you. Just Oh shit. Oha. There's another one shooting from the window. Ready for you. you sons of bitches! One of them's making a run for it. I said I'd handle this. Didn't seem to be going too well. Goddamn O'Driscoll boys here. Why? I don't know. Maybe same reason as us. Micah, go bring the horses closer to the house. Arthur, let's go search the cabin. Smells like a party in here. Turn the place upside down. Grab as many supplies as you can. We need the essentials. Food, medicine, whiskey. O'Driscoll's. I don't believe it. It's a strange one, all right.
Maybe they're hiding up here, too. There's a big price on Colm O'Driscoll's head. Nearly as big as the one on yours. Wanting Colm dead is about the only thing me and Uncle Sam agree on. Oo. Uzak lan. Bu ne? What's going on? This guy just jumped me. Oh, did he now? Sneaky little bastard. Should I kill him? No, Adamın ağzını burnunu kırdım ya. not yet. Find out what they're doing here and where Colm is. Oh, this son of a bitch will talk. Soruşturma yapalım hadi bakalım. Konuş lan. Bir çakarım böyle. Ha? Nerede lan? Nerede lan? At an old mining camp southwest of here, near the lake. Aferin sana. Hadi bir daha vurayım abi. Bastards doing? Why are you up here? Ya ne yapıyorsunuz lan burada diyor. Tren soyacaklarmış. I don't know more than that, I swear. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. Şöyle uf. Aa şöyle of. İyi dövdüm lan bunu. Ağzını burnunu kırdım adamın ha. Ne oluyor lan? Abo adam tecavüz ediyorsa iyi olmaz. Oh, look what I found in the cellar. Wild thing, ain't ya? Leave her alone. I wasn't doing nothing. She's one of them O'Driscolls. No, she ain't, Michael. Look at her. Miss. Are you... Oh, you fool! Michael! Miss. Now, it is going to be okay. We mean you no harm. Miss. Come on. It'll be okay. We need to get out of here, and quick. Come on now. Oh. You okay, miss? They came 3 days ago. And my husband, they... Okay. Miss, you are safe now. And you can't stay here. You come with us. Arthur. Miss, it's okay. We're bad men. We ain't them. It's okay. Get on. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. What's your name, miss? Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Mrs. He was my husband. Hey! Somebody's coming! Looks like it's Dutch. Hey, everybody, Dutch is back! How'd you get on? Micah found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is more about, apparently. Scouting the train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food, and this poor soul, Mrs. Adler, Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw.
Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed. He ain't been seen in days. Weather ain't let up. He's strong, and he's smart. Hello, Arthur. Abigail? Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to... I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in 2 days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the 2 best fit men we've got. Now? We're all... Yeah, we're pretty worried about him. I know. The situation were reversed. He looked for me. Thank you. This way. Last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. He wouldn't leave. Not like that. Wouldn't be the first time. Some smoke. Come on, let's take a look. Let's hope it ain't more of O'Driscoll's boys. Well, seems somebody left. Recently. And that way. Sure, well, come on then. Evet. Tekrar bir macera için hazırız. Javier'in peşine takılayım ben. Ve şu John'umuzu bulalım. Ya adam diyor ki biz kötü adamlarız diyor ama biz onlar değiliz diyor. Demek ki bu grupta şeref var yani. Haydut olmana rağmen şeref var. Vay be. We had the money, it seemed fine. Then suddenly they were everywhere. Bounty hunters? No, Pinkertons. It was crazy. Raining bullets. Take it slow. Big ravine here. Dutch killed the girl in a bad way. But it was a bad situation. That ain't like him, though. To continue along the cliff wall here. Davey got shot. Mac and John, both shot too. Sean, we don't even know. I'm surprised we escaped at all. By the time you boys showed up from the other side of town, we were only just holding on. Bad business, all right. John was riding that horse when he left Blackwater. Let's see if he can hear us. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Wow. Büyüleyici. Shotgun'ımızı aldık. Bakalım ne sıkıntı olacak. Yani oyun bayağı bir enteresan başladı. Fakat birinci bölüme hiç benzemez. Birinci bölümde adam trenden geliyordu. Yani trene bindi, trenden indi işte köye gibisine. Wow.
Sonra nasıl yukarı çıkacağız lan? Yeah, that we're high up here. You're telling me. Of. Bak. Biri yardım diye bağırıyor da. Bir cari hakim staminamız yükselsin. Şu işe bak. Cari içmeyin staminamız çıkıyor. It's a few days. I know. O da viski çekiyor. Vay yavrum vay. Isınmak için. Thanks. I'm not designed for this snow. That's quite a scratch you got there. Never thought I'd say this, but it's good to see you, Arthur Morgan. You don't look so good. I don't feel too good neither. I'm freezing. Don't die just yet, cowboy. Come on, compadre. Well, we can't go back the way we came. Let's try this way. Ain't you a sorry sight? Can't argue with you there. See? I told Dutch you weren't the right man for this. I'm sure you did. You all right? I think so. Come on. Hopefully this will lead us out. You see that on the ridge? Perfect. I'll distract him while you get to the Vay. Go. Draw them off. Ya kurtardım öldüreceğiz ya. Here Tüh. we go, John. We'll leave them to Yapma lan. Arthur. Ay gelme lan. Of. We're getting you out of here. Oh. Arthur. Oh shit. Wow. Good work, Arthur. Damn. Şöyle detay mı olur lan? Yazık kurtlar da öldürdük ya. Tüh. Vay Allah'ım yarabbim ya. Ulan ilk başta da normal silahla ateş ettiğim sandım. Ulan shotgun ta oradan oraya nasıl girsin değmez ki. Ay bu oyun detay. Kurtlar var mı? Hadi bin. Bu arada John nasıl geldi buraya, ben onu anlayamadım ya. Nasıl yaşamış şimdiye kadar? Ulan bu soğukta ben ölürdüm be. Come on then. Let's get back to the others. Hadi bakalım. Yani oyun çok farklı başlıyor. You'll be fine. Bir olay olmuş, Just like ters a olmuş. dog bite. Şu an bütün grup yani dağılmış. Yani anladığımız kadar şu ana kadar, şimdiye kadar. You ain't gonna die. Biri gitti, öldü gitti. İsmini unuttum gittim onu zaten. İlk baştan görebilirsiniz oyundan. Şimdilik John'u bulduk. Bakalım hayırlısıyla. Daha neler olacak More coming oyunda. down the hill. Allah Allah. Ya oğlum gelme lan. Gelme lan. Wow. Ay. On Oo. the right. More coming in on the left. Stay back. Gel. Damn. Oh. Öldürmeyi istemiyorum ben bunları aslında. Of, o da gitti öyle. Abi istemiyorum öldürmeyi ama ne yapacaksın işte abi şimdi, ne yapacağım ya. Jesus. You still with us, Marston? Just about. You're gonna be okay. We have some shelter now.
Thanks for coming for me. Of course. That bullet in Blackwater, now this. You had a hell of a time. And Arthur always says I'm lucky. None of us are lucky right now. Should ride in the water for a bit. Try to lose the scent. Don't want to leave a trail right back to camp. You know, we're gonna need to come up with a better story for that scar. So, freezing, bleeding, starving, damn near getting eaten to death ain't good enough for you. Here, let's cross to the left. Ya bu adamın sesini sanki ben bir yerden tanıyorum ben ya. Let's push hard. Abicim, benim içimde bir his var sanki. İlk bölümü oynarsanız onun ismini unuttum ama sanki bizim John bu John ya. Çünkü onun yüzü de böyle ya öyle bir his var ya. Sanki bu John ilk bölümdeki yani kurtardığımız karakter. Yani burada gençliği tabii ki biraz daha genç burada. Allah Allah. Dur bakalım hayırlısıyla ya. Sadece öyle bir his var içinde. Come on, help him down. You're alive! You're alive! Here we go. There we go. Ay, careful, idiotas! It's his leg. Come on, let's get you warm. Thank you both. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank you. You got any other lost maidens need saving? Not today. Have you and Dutch talked about how we're gonna get out of this? I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. Suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that civilization? I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss, let's get warm. Thank you, Mr. Mogul. We have been running for weeks. We found shelter and been resting here in some old abandoned mining town while we wait the thaw. Hardly the spring I had been hoping for. Evet arkadaşlar şu an maalesef buradan bırakmamız lazım. Vaktimiz dolmuş. Birinci bölüm çok müthişem gitti. Ve içimde dediğim gibi hisler var arkadaşlar. Acaba o John mudur? İlk bölümdeki yani Red Dead Redemption'ın ilk bölümü çıkan. Çünkü yıl farklılığı var. İlk bölümde ise 1900 işte hangi yıllar tam olarak hatırlamıyorum ama biraz daha geç yani. Bu şu an 1898 mi 99 mu öyle bir şey. Her neyse. Dediğim gibi sadece içimde his var ama herhalde muhtemelen haklıyımdır. Olabilir bilmiyorum. Siz yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi çok farklı şeyler var anlatılacak. Onu sizlere özel bir video düzenleyip her şeyi açıklayacağım arkadaşlar. Benim yokluğumu falan. Ve tabii ki kanalımızda güncelleme yeni oyunlar gördüğünüz gibi şu an bu Red Dead Redemption'ın ikinci bölümüne başlıyoruz ve Spider-Man var. Farklı oyunlarda oynamaya düşünüyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Gittiyse lütfen like, paylaşın ve abone olmayı unutmayın. İkinci bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.